Hai, Assalamualaikum guys. And selamat sejahtera kepada yang bagi bukan Muslim. So this teaching video is continuous from the chapter 1 part 1 that I have been teach you in the GMIT. Okay, so chapter 1 part 2 we are still in the introduction to programming. This is the continuous from the chapter 1 part 1. Okay, so remember guys, we are the code that you take for this subject is the CSC 425. Okay, next. So as usual, second slide. Welcome to Miss Nisa online classes. Hello guys, so this is me. Okay, this is me. Please remember my face. Okay, so objective. This objective I have been told you yesterday. Okay, yesterday classes. So define computer, finish, done. Differentiate data information, done. Concept of variable, remember right? Variable is in memory, done. Problem analysis, done. So today I will continue with the still phase 1 problem solving phases. Program modeling, or we call it as the algorithm. Phase 2 implementation phase, coding, program, testing and debugging, and maintenance, and differentiate the control structure. So I will finish all of these 2D classes. Okay, so we continue for the second phase. Second phase we know as the program modeling, or we call it as the algorithm design. So what does it mean, guys? Okay. So in the first point, it says that a programmer will focus on how to construct a logical solution by putting together or combining part of information obtained in phase 1. So what is phase 1? Phase 1, yesterday I have been told you, phase 1 is the analyze the problem. When we talk about analyze the problem, we should find what kind is the data. First, you can analyze dulu what is the problem. From problem, you should put what is the data, what is the process, and what is the information. And the last one is expected output screen, how your expected output screen looks like. Okay, so that is the first one. This information will have to be captured proper order and sequence so as to produce a correct algorithm. So algorithm means that we will do the step by step to solve that problem. Okay, that is the algorithm. Okay, so an algorithm start with input the data. So remember, input, process, output, that is the sequence. Okay, just I have been told you yesterday, that is the sequence. You should start from the input, which is data, process, and output. Okay, so followed by manipulation of data. Apply the formula. Okay, manipulation of data will call it as the process and end with a displaying information to the user. This is the algorithm looks like. Okay, this is very famous, guys. There are two ways to design algorithm. Remember, algorithm, we have two ways how to design the algorithm. First, we use the pseudocode. Okay, the pronunciation is pseudocode. Pseudocode. Okay, bukan pseudocode ke pseudocode ke, bukan. Pseudocode. And pseudocode means that using words and sentence. Dia macam tadilah, macam buat resepi tadi. Resepi bihun semalam tu. Step 1, buat dia ayat, jenis ayat. And the last one is flowchart. Using symbol or grafik. Yang ini kita menggunakan lukisan. Okay, drawing. So ingat, pseudocode and we have the flowchart. Itu adalah two way how to design an algorithm. Ataupun kita kelar dia sebagai tools of algorithms. Okay, so algorithm design and representation. Algorithm. This is very famous, important keyword. Algorithm is the sequence of steps that tell how to solve a particular problem. From 1 step, 2 step, 3 step towards the solve the problem. Okay? An algorithm must be step-by-step method for solving a problem. Okay? Problem suruh awak kira area of rectangle. Tapi algorithm pergi buat, you buat selesaikan masalah circle. Betul ke salah? Salah. So berhati-hatilah sebab kita dah ada problem analysis. So follow je problem analysis tu tadi. Okay, must be a well defined, very important, well defined, clear and unambiguous. Unambiguous ni tahu tak? Unambiguous ni macam ya ke? Macam ni kot. Macam tu. Dia macam
was-was, unambiguous, tak clear. Itu tak boleh. Bila dalam coding ni, dalam coding ke matematik ke kan, bukan favorite matematik, you kena precise, clear. Inilah dia algorithm step by step to solve that problem. You kena confident, okay? And well-ordered sequence of instructions so that there can be no doubt about what to do next. So you kena follow the order of sequence. Ordernya tadi senang saja. You kena follow apa? You kena follow ni je, Wak. Input, process, output. Di mana ketiga-tiga ni kita dah dapatkan dia dekat mana tadi? Dekat problem analysis. Okay? So all instruction must be able to perform. Janganlah buat benda yang tak boleh perform. Okay? Must produce a result, must have a finite number of step. Finite number ni maksudnya mesti ada pengakhirannya. Tak adalah awak buat okay, 1, 2, 3, 4 atau titik n. Tak ada. Okay, tak ada. Mesti ada finite number of step. Mesti ada full stop. Okay, remember. So, history of algorithm ni, okay, ni sejarah adalah dia datang daripada Persian Muslim mathematician Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. So, tahu kan Al-Khwarizmi adalah tokoh gemilang untuk matematik. So, sebab itu bila sebut pasal coding, dia tak akan lari dengan matematik. Okay, nanti awak buat coding full of matematik. Saya rasa awak memang terror bab-bab matematik ni. Lagi-lagi awak adalah EC, right? Group course EC, confirm mathematic power. Okay, dan ni semua you boleh baca sendirilah Okay, so remember algorithm representation is represented in two ways macam saya cerita tadi. Flowchart is a graphical or symbolic representation to present step in algorithm. Kalau saya tanya tujuan saya dulu, mereka lebih menggemarkan menggunakan flowchart untuk buat algorithm. Tapi dia terserah kepada soalan. Okay, you tak boleh pilih. Kalau soalan tu suruh buat flowchart lah awak kena buat. Janganlah soalan suruh awak buat suruh flowchart, awak pergi buat pseudocode. Salah. Okay? So, baca betul-betul soalan. Each symbol has a specific meaning containing a short description of a step. The flowchart symbol are linked together with arrows showing the process flow direction. So, nanti saya akan tunjukkanlah flowchart punya symbol. So, next is a pseudocode. Consists of short English phrases used to describe the process step in algorithm. Dia menggunakan ayat English. So normally dalam jawapan awak normally. An algorithm start with start or begin and end with stop or end. Ini ayat-ayat dia lah. Okay, nanti saya tunjuk. Okay, ini adalah simbol in flowchart. So awak kena ingat simbol-simbol yang ada bila soalan suruh awak buat flowchart. Kalau berkenaan dengan input or output, you kena gunakan ni. Ini saya gelar dia parallelogram. Kalau menggunakan testing, if, okay, else if, nanti later lah awak akan belajar benda ni. Or repetition, you kena gunakan diamond for the testing. Berkenaan dengan proses, maksud proses adalah formula. So formula kena letak dalam kotak rectangle. Okay, nampak? Start, begin or end or stop, ini dia punya bentuk. Boleh jadi kadang-kadang dia bulat. Tapi sebenarnya bentuk dia yang ini lepas tu letak start. Macam tu. Okay, represent connection. Connection ni adalah bila you buat, sekarang memang you tak nampak lah nanti. Bila you belajar chapter 3, 4, you punya flowchart yang jadi panjang. Satu muka surat tak cukup. So you kena gunakan connector. This one we known as the connector. Okay. So ni adalah arrow showing the process flow ni kena wajib lah. Okay, kena wajib lah. Kena ada arrow ke atas, ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay, represent modul ni nanti you akan belajar chapter 5 untuk function. Okay, you kena ingat untuk chapter 2, fokusnya awak akan banyak gunakan ni dengan ni. Untuk sequence control structure. Okay, input, process, output. Okay. Okay, ni adalah contoh pseudocode. In pseudocode, all action are represented by word. The following is an example of pseudocode. Mesti wajib letak start. Mesti wajib letak end. Okay, ini penulisan dia.
Lepas tu dia punya penulisan tu awak kena tengok betul-betul Lepas awak tulis start, you kena jarakkan sikit untuk start the first instruction. Okay, tengok. You kena jarakkan ke sana sikit. Kita kenal dia sebagai indentation. Indentation dalam sudut code is very famous, very important. Kalau you buat macam ni ada orang buat macam ni. Start, dia pergi start dekat sini. Input the first number. Kalau you buat macam ni guys, the whole answer is wrong. Okay, walaupun input the first number tu betul, indentation you tak jaga, salah. So remember betul-betul. Sudut code ni leceh sikit. Sudut code ni start, jaraklah sikit macam ni. Jarakkan sikit. You start kat sini. Nampak tak ada jarak? Ni dia. Indentation penting dalam sudut code. Okay. So input the first number, input the second number. Nampak first dia start dengan input. Calculate the sum of the first number and the second number. Okay, ni adalah proses. Disudahi dengan output. Disudahi dengan output. Dan juga boleh tulis macam ni juga. Okay. Letak formula display pun boleh. Okay. Ini yang simple lah. Sebenarnya awak kena tulis yang detail. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okay, ni contoh dia. Ini contoh dia. Ini adalah pseudocode. Okay. Ini patutnya dia ada start and jangan lupakan saya tertinggal. Okay. So, ini dia. Nampak? Ini dia punya shape for the start. Letak dia arrow, letak arrow. Sum sama dengan kosong, average ini kita letak dia sebagai proses. Okay, rectangle. Read ABC. Okay, read ABC kita letakkan dia sebagai parallelogram. Lepas tu proses, rectangle, output parallelogram and ingat flow dia. Input, proses, output. Ni flow dia. Untuk pseudocode dengan flowchart. Okay, ni yang simple punya lah. So kita sambung balik yang semalam punya contoh. Semalam kita ada buat calculate the area of rectangle kan. Kita dah, the result of problem definition kita dah keluarkan semalam, di mana kita dah tahu length and width. Bila kita sebut data or input kita kena ask the user to enter. The famous keyword, the famous word that we will use inside our coding is please enter what? Please enter length, please enter width. And then we do the process and then we display the information area. So ini expected output screen yang kita dah buat semalam. Okay, boleh tengok. Yang ni saya tak gemar sangat Ni tolong jangan buat. Awak kena gunakan macam ni. Minta satu persatu, more proper. Okay, ini adalah detail pseudocode yang awak kena buat berdasarkan kenapa kita buat expected output screen. Daripada expected output screen tu lah kita dapat kita punya pseudocode. Nampak? Nampak ni? Enter a length, enter a width, the area of rectangle. So kat sini kita dah tahu pseudocode kita apa. Okay, start. Okay, mesti start. Mesti ada word start. Lepas tu jarakkan sikit indentation dia. Display. Letak display. Display ni maksudnya kita nak keluarkan enter a length dekat screen. Ni Ni dekat screen kan. Enter a length ni. Kita nak keluarkan enter a length ni kat screen. So kita letak display. Display enter a length. Boleh jadi prompt. P-R-O-M-P. Prompt. Pun boleh. Enter a length. So mesti ada double apostrophe. Gitu. Ataupun saya panggil dia sesungut word. Okay, and then read length. Okay, read length ni apa dia? Yang kotak ni. Nampak tak? Kan senang bila you dah ada expected output screen. Read length tu yang kotak tu. Ataupun kalau you tengok nanti dalam coding, cursor. Itu maksud dia. Maksudnya dia akan minta nilai tu daripada user. Dia tunggu user masukkan. Okay, yang kedua kalau kita tengok expected output screen, kita jumpa apa? Enter a width. Ada kotak, right? So, kita buat display, enter a width, a read width.
Nampak? Read with boleh, input with pun boleh. Ni dia punya ayat-ayat dia. Okay, ni ayat-ayat dia. Okay, next. Ada lagi tak input? Kalau 2 je input, 2 lah benda tu. Dia kena macam tu. Habiskan dulu input. Kalau ada 10 input, 10 lah. Enter. Okay, kalau sekarang ada 2 lah. Okay, lepas dah ni, you terus masuk dalam otak awak. Okay, kat sini memanglah dia tunjuk information. Sebelum information ada apa guys? Dekat dalam sedia kod, you kena tulis. Iaitu, you kena ada process. So, calculate the area of rectangle. Area equal length darab width. Ni proses dia. So, nextnya kita nak keluarkan apa kat user? This one. The area of rectangle. Ada kotak ni kan, nak keluarkan ni kan. Tapi untuk information lain macam sikit. Di mana awak kena tulis macam ni. Display. Okay, sesungut 2. Area of a rectangle. Sesungut 2 ni hanya untuk words yang awak nak keluarkan dekat screen. Ini kegunaan sesungut 2. Okay. Lepas tu comma area. Maksudnya you nak keluarkan apa dekat user? Area. So dalam kotak tu, area ni mana nak dapat? Ni, ambil balik nama yang depan ni, masukkan dekat dalam ini. Comma area. Okay. So lepas tu ada lagi tak nak display? Tak ada. Terus end. Nampak? Okay. So kalau convertkan ini kepada flowchart, so easy guys. Benda yang sama je. Start. Turun bawah. Okay, ada orang cakap, Miss, kalau saya nak asing-asingkan enter a length, read lang tu satu shape boleh tak? Maksudnya buat satu boleh. Kalau you nak buat sekali pun tak ada masalah. So kita gunakan parallelogram. Okay, macam ni. Follow je. Lepas tu turun bawah lagi, kita jumpa proses. Proses letak dalam kotak. Lepas turun bawah lagi, kita jumpa display, area of rectangle, area output. So, end. Dah habis. Inilah dia detail sedia kod dan detail flow chart. Ini yang awak kena hasilkan dekat dalam jawapan awak nanti. Okay guys, example yang ketiga. Yang ini tak ada jawapan. So, jom kita buat bersama-sama. Okay, kita baca satu persatu. Bila dapat soalan, you kena tenang. You baca. Okay. Jangan kopoh. Baca satu-satu. Soalan tu cakap, calculate the salary of an employee. Oh, soalan suruh kira salary of an employee. Dia cakap, the data are hours work and hourly rate. Okay. The salary will be calculated as hour work multiplied by hourly rate. Oh, dia dah bagi dah. Sangat-sangat senang. So first, apa yang kita kena buat? Kita kena buat analyse dahulu. So, problem dia apa? Calculate, keluarkan dahulu. Calculate the salary of an employee. Maksudnya dia suruh kira gaji ni. Kan? So, buat dahulu dia punya first data. Lepas tu kita ada proses. Lepas tu kita ada information. Okay, so sekarang kita masukkanlah dekat dalam table kita. Kita masukkan dalam table kita. Kita baca. Kat sini dia kata the data are hours work and hourly rate. So maksudnya kat sini kita boleh buat data dia ada 2. Hours work and hourly rate. So ada 2. Lepas tu dia dah bagi awak formula. Macam mana awak nak tahu dia cakap ni formula? The salary will be calculated as hours work multiplied by hourly rate. Dia dah cakap dah multiply. So apa yang awak perlu buat? So salary. Dalam coding dia macam ni Apa yang awak nak cari letak depan. Okay, sekarang dia nak cari apa tadi? Salary. So letak salary kat depan. Lepas tu awak buat. Dia kata hours. Hours work, okay, times hours hourly rate. Macam ni. So apa information dia guys? Apa information dia? Information dia apa? Macam mana nak tahu? Tengok apa yang berada kat depan. Salary. Letaklah salary kat bawahnya. Dah siap. Kan senang bila kita dah outlinekan semua masalah kita. Semua benda yang kita nak. Okay, lepas dah ada ni kita buatlah expected output screen.
Senang kita nak reka kita punya apa nama pseudo code dengan flowchart tu. Okay, expected output screen. Easy right? Okay, so untuk expected output screen kita kena fokus dekat mana saya cakap, data dan juga information. So buatlah ayat, enter. Okay, enter and hours work. Buatlah kotak. Lepas tu enter and hourly rate, berapa ringgit. Lepas tu kita kena information dia, the salary is apa. Ni expected output screen kita. Dah boleh tak you bayangkan macam mana rupa detail CD code awak? Dah boleh bayangkan tak? Saya dah boleh bayangkan dah. Saya dah nampak dah saya punya CD code dengan flowchart. Okay, so jom kita buat detail CD code dia. Very easy. Okay, kita buat untuk buat ni kita kena start dengan, okay, kita start dengan of course lah start kan. Okay, lepas tu kita patah balik-balik. Lepas tu expected output screen kita enter a hours work. Yang ni yang kita nak keluarkan dekat screen, betul? Bila nak keluarkan kat screen, apa keyword yang kita kena buat? Jarakkan sikit guys. Ni jarakkan sikit. Kita buat display, enter and hours work. Okay, tutup tutup. Lepas tu kita read apa tadi? Read hours work. Rapatkan rapatkan. Sila rapatkan. Kenapa rapatkan? Minggu depan saya ajar kenapa kita kena rapatkan words ni. Okay, display, enter and hourly read. Okay, abaikan tulisan saya yang cantik tu. Okay, read. Ni saya buat ni. Saya rapatkan. Okay, so kita dah siap kita punya input. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena buat proses. So proses dia saya buat direct je macam ni. Salary equals kalau saya rapat saya kena buat sama tulisan kena sama. Kalau HOURSW ni besar word ni, buat macam ni. So darab kena guna star. Hourly rate. Okay, dah siap proses saya. Yang ketiga kita kena ada apa? Output. So output dia apa guys? Kita letak display the salary is, jangan lupakan koma. Apa yang awak kena letak? This one ke sini. Nampak tak? Senang je. Okay, lepas tu tengok sama. And dah siap dah detail video code saya. Okay, boleh? Okay guys, so for this answer for the flowchart, I want you to do this flowchart and submit in GCR. Okay, saya nak tengok flowchart ni disubmit dekat GCR. Saya akan buatkan tempat untuk awak submit flowchart ini. So sila hantar. So bila yang you kena hantar, before pukul berapa yang you kena hantar, semuanya ada dekat dalam GCR. So sila siapkan example 3 punya flowchart, nanti saya nak check. Okay guys. So next is the phase 3. Phase 3 is the implementation phase. So kita dah ada kita punya kita dah ada kita punya perfect problem analysis. Lepas tu kita dah ada modeling kan dia menggunakan, tak kisahlah gunakan pseudocode or flowchart. So now adalah turn untuk awak buat coding. Okay, coding program implementation phases. The purpose of this phase is to convert an algorithm to a computer program. Okay, there are many programming language, basic, COBOL, Pascal, Fortran. So apa yang awak belajar adalah C++, di mana masa first class semalam saya dah tunjukkan software yang you kena gunakan iaitu Dev C++. Okay, each language has its own and syntax and rules. Adalah dia punya
rules je, nanti kita akan belajar. Ni baru pengenalan sahaja. So inilah contoh guys yang awak kena hasilkan. Seram ke tidak? Seram kan? Tak apa, saya akan jawab one by one. InsyaAllah you can perform it. Don't worry, okay, I will teach you. Okay, inilah contohnya, ini syntax dia. C out, C in, float, integer. Dia ada benda ni pula, semicolon, process, display, C out, ni output dia. Okay, ni output dia nanti. Okay, tengok je dulu. Hadamkan dulu Wak. Hadamkan dulu. Ini yang saya kena belajar Sam ni. You akan hadap semua sintaks ni sepanjang 14 minggu. Seronok bila you dapat hasilkan, you nampak output screen tu, you rasa macam satu kebanggaan bagi you. Sebab ini bukan bidang awak, betul tak? Tapi you boleh hasilkan. Wow. Sebab saya pernah ajar budak isi 2 tahun lepas, alhamdulillah perform. Boleh buat. Sebab kenapa saya percaya dengan student isi? Sebabnya your punya math is perform. Okay, maths awak perform, insyaAllah coding awak perform. Logik awak memang TikTok budak isi. Okay, so bila kita dah settle buat coding, okay, kita akan testing and debugging. Okay, testing and debug. Debug ni maksudnya kita nak test ada error ke tak ada. Okay, is the time to check error, either syntax or logic error. How to test the program, running the program with a set of data. Debugging is the process during tracking and fixing the error. Okay, itu maksud dia testing and debugging. So ini very famous guys, selalu keluar dalam final. Okay, final dan juga test. Okay, you kena kenal syntax error tu apa, logic error tu apa. Syntax error is occur when not apply the rule of the language. Maksudnya you tak betul apply the rule of language. Contohnya kalau macam tadi you nampak ada C in kan, C in sepatutnya huruf besar, you pergi buat huruf C in sepatutnya huruf kecil. Okay, ni bentuk dia, tapi you pergi buat huruf besar. So ini dikenali sebagai syntax error, error in rule of language. Can be traced by the compiler during compilation, also called compile time error. Compiler boleh detect syntax error. Apa pula logic error? Nama pun logic guys. Error in logic of processing. Maksudnya error of logic processing maksudnya awak nak kira error of rectangle. Jawapan yang dia bagi adalah error of circle. So mana salahnya? Selalunya logic error ni salah dekat formula. Dia run tau. Dia run tapi dia keluar result tak apa-apa. Itu kalau jadi gitu, itu adalah logic error. Tengok balik your punya formula ataupun tengok balik your punya input data tu. And remember logic error cannot be traced by the compiler. Cannot be traced by compiler. Remember logic error tak boleh traced by compiler. Compiler hanya syntax error saja. Siapa nak trace? Kita lah. Macam ni kita nak tahu. After you run, dia keluar result tak mengarut-ngarut. Itu you kena trace sendiri. Kat mana error dia. Okay. Also called as runtime error. Okay. Documentation tu nantilah macam saya suruh awak hantar assignment ke apa, documentation tu. Written detailed description of the program cycle about the program. Program tu awak buat apa. Include the description of the program, misalnya the flowchart, see the code, data description, program listing of coding, testing result and comments. Dekat first class saya disebutkan you akan kena buat project. So project tu awak kena documentation kan. You kena ada semua benda ni. Okay, later saya akan letak lagi apa yang perlu ada dekat dalam documentation of your project. Maintenance phases maksudnya is a modification made to finish the program. To finish it, need to refer to the previous documentation. That's why documentation is very important when you do the maintenance phase. Okay. So designing a program, a good program must have accuracy of course lah. Kalau tak accurate tak perlulah awak buat coding. Tak perlulah awak buat program. Reliability, boleh dipercayai. Efficiency, cepat. Maintainability, boleh buat maintenance. Readability, orang lain baca coding awak pun dia faham. Okay, itu pentingnya readability. Usability, boleh diguna pakai. Every algorithm and program has its control structure. So now, I want to introduce you
the 3 types of the control structure. What does it mean about the control structure? So let's go. What is it? So what is the control structure? In a simple term, control structure is the type of algorithm. Algorithm tu tadi apa guys? Algorithm adalah step by step to solve the problem. Okay, the structure could be sequence. Remember, ini sangat penting. Dia ada 3. Sequence, selection, mana dia tadi? Selection and repetition. 3 ni je awak akan belajar. 3 ni awak akan belajar mengenai control structure. Each of these is needed for a different purpose within a program. So nanti awak akan belajar dulu pasal sequence, lepas sequence pasal selection, yang best ni pasal repetition. Itu later lah belajar nanti, okay? So the purpose of the control structure is to control the execution of the statement in the program. So kita nak design dia mengikut problem tu lah. Problem tu sesuai gunakan sequence ke, sesuai gunakan selection ke, sesuai gunakan repetition. Lagi naik level chapter awak, lagi awak kena tahu. Kalau soalan keluar macam ni, which control structure that you should apply? Ada tu boleh campur ketiga-tiga. Itu nanti bila dah final lah. Okay, so an algorithm that use only the 3 kind of control structure, sequential, sequence, selection, and repetition, are called structured algorithm. A structured algorithm are easier to test, modify, and are also easier for other programmer to understand. Okay, ini sequence yang saya sebut tadi tu kan. Input, process, output. Ini adalah salah satu contoh untuk sequential control structure. Sequence, mengikut urutan. Yang kedua adalah selection, di mana dia ada bercabang. Bila selection ni, dia ada buat pilihan, alternatif. Ni nanti kita akan tengok. Ni dia gunakan diamond tadi, testing. Untuk repetition adalah benda yang akan diulang. Okay, the same statement dia akan ulang. Ikut soalan tu. Nanti later saya akan ajak awak kalau soalan macam ni, which control structure you should apply. Don't worry, saya akan tunjuk semua. Don't worry, relax. Okay, sila relax. Jangan apa aku belajar ni, macam tu kan. Jangan gusar. Benda ni kalau you betul-betul tengok saya punya video, confirm udah isi semua A. Dapat A dengan saya A+. Okay, don't worry. Okay, so next sequence control structure saya dah cakap tadi. The most common form of control structure, basic as well as default program. Okay. Each step is carried out in order of their position and is only done once. Okay, sekali. Daripada input, process and output. A sequence is basically where the code just follow one linear path until it reach the end. From start to end. Emphasizes on which statement has to be executed first and which statement has to be executed next. Dia akan follow one by one lah. Start, lepas tu buat statement A, lepas tu statement B, statement C sampailah end. Itu masuk sequence. Selection pula dia bercabang. Okay, bila select kita kena buat pilihan untuk soalan macam ni. A selection control structure emphasizes on making a decision or choice based on certain condition. Okay, kalau condition ni true, dia akan pergi statement ni. Kalau false, dia akan pergi statement ni. Okay. This control structure allow the program to choose between one of 2 or more alternative path of instruction. Decide particular answer from a set of variable answer and carries out the step that precede it. Contohnya macam ni. Yang saya cakap tadi, dia bercabang. Okay, daripada input tu, sebelum nak pergi ke proses, dia akan input. Daripada input ni, dia ambil variable input tu, dia akan buat testing. Kalau true, dia pergi buat statement A. Kalau false, dia buat statement B. Dia pilih salah satu dia tak ada pilih dua-dua. Dia pilih salah satu sahaja. Okay. So kalau repetition pula, the repetition or loop, okay, nama glamour dia loop. Control structure allows a program to perform the same process repeatedly. Dia buat repetition process. Okay, based on the certain condition. This is basically where the program will repeat a set of instructions until it reach a certain point where an event has occurred, the condition is met. Sampailah dia berhenti ulang. Contohnya dia nak ulang statement tu sebanyak 5 kali. So dia akan pusing sebanyak 5 kali. Itu maksud dia. Okay, in a loop you ask a question. If the answer require an action, you perform the action and ask the original question again. Kalau dia betul, you ask lagi.
You ulang lagi. If the question answer require that the action be taken again, you take the action and then ask the original question again. Ni nantilah dia akan ulang. Kalau yes, statement A. Ni kalau condition ni yes, statement A dia ulang lagi. Dia tanya lagi. Yes, ulang lagi. Sampai yang ke-6, no. Maksudnya dia nak pusing sebanyak 5 kali sahaja. Okay? Dan ini yang awak akan belajar bila awak buat projek nanti, iaitu you kena combination of three structure. Daripada sequence, you akan jumpa repetition, lepas tu you jumpa selection. Ni nanti bila you dah upgrade from chapter by chapter, you akan jumpa benda ni. Jangan terkejut, okay? So guys, dah habis. Sekejap je kan? Okay, sekejap je. So dah habis chapter 1. So sebelum saya meneruskan chapter 2 minggu hadapan, so please make a revision first. Sebab contohnya macam variable semua tu kan. So make a revision first sebelum kita start minggu hadapan chapter 2. Okay. So jangan lupa kerja yang saya suruh awak buat dalam slide tadi. So if you have any question regarding this chapter, part 2, you can ask me in Telegram. And so that's all. Don't forget to do all my works. Okay. So that's all for today. So we meet again next week in chapter 2 part 1. Okay. So that's all guys. Thank you. Assalamualaikum. Bye.